One of the nice things about being older, many nice things about being older, I can talk to you about it at another time. Uno delle tante vantaggi di essere un po' più anziano is that we can have friends for many, many years. è che possiamo avere amici e amiche da tanti anni. One of the bad things about being old is that we have the same friends for many, many years. E una delle cose meno belle di essere anziani è di nuovo abbiamo tutti questi amici. And they can talk about the good things, but they also know all the rest of the story. E che possono parlare delle cose belle, ma anche sanno il resto della storia. And it's a great tribute to God and Guru that we weather it all and remain friends. È un grande omaggio a Dio e al Guru, dal Dio e dal Guru, che possiamo conoscerci così bene e ancora rimanere essere amici. And that's really what I've been invited to talk about, which is inner freedom. E questo è ciò su quale sono invitata di parlare, cioè la libertà interiore. Anybody who's paying any attention can see that the whole world is changing so fast in front of us. Tutti che hanno anche un po' di comprensione vedono che il mondo sta cambiando molto velocemente. And that what we thought was fixed realities are just shifting from night to morning. E le cose che pensavamo realtà fisse stanno cambiando da un giorno all'altro. The community that I've been responsible for 36 years is in Silicon Valley. La comunità per quale sono stata responsabile per 36 anni si trova in Silicon Valley, where all the innovation that has completely changed our world happened a mile from our temple. e tutte le innovazioni che hanno cambiato il mondo sono successe entro 1,5 chilometro del nostro tempio. I remember how exciting it was when we had a fax machine. Io mi ricordo quanto era una grande cosa quando avevamo un fax machine. I could put the paper in my kitchen, and Swamiji in Europe could pull it out at the other end. Io potevo mettere nella mia cucina, potevo mettere dentro il fax un pezzo di carta e arrivava istantaneamente a Swamiji in Europa. There was something I really wanted Swamiji to do, and he had been very reluctant to do it. C'era una volta una cosa che io volevo che Swamiji facesse e lui era un po' riluttante di farlo. And he was finally persuaded, he said, when he got a tear-stained fax from me in California. E lui era finalmente convinto quando ha ricevuto un fax che era macchiato di lacrime da me in California. And you would stop and you would think, wait, how could the tears go from California to Europe? E poi si è chiesto, ma com'è possibile per le lacrime di viaggiare da California in Europa? But now, who has a fax machine? Ma ora i fax non esistono più. Email, internet, Instagram, everything. Okay. Email, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. And what that has done is that it has made it possible for us to communicate. E queste cose hanno reso possibile per noi di comunicare. It's disappeared time and space. Il tempo e lo spazio sono spariti. And what we're finding out, we're still bound by language. E ora stiamo scoprendo, anche se siamo ancora un po' ristretti dalla lingua, My lack of language, actually. cioè la mia mancanza della lingua. Although when we were in Japan, all my friends would just hold their phones up to signs and packages, and the package would be in Japanese and the phone would tell them in English. Quando eravamo in Giappone potevamo usare il cellulare facendo sì,
usando il cellulare per fare la traduzione da tutti i segni, eccetera. And what this is doing, among other things, it's creating a global culture. E tra altre cose, queste innovazioni stanno creando una cultura globale. And the clothes we wear, the buildings we live in, the music, the movies, it's all becoming the same, isn't it? E i nostri vestiti, le strutture in cui viviamo, i film, la musica sta diventando lo stesso ovunque. And some people think this is not a good thing. E ci sono persone che pensano questo non è una buona cosa. And living as I do near San Francisco in America, a lot of what is going around the world is being exported from California. E io abito nella zona vicino a San Francisco e vedo che tanta della cultura di California sta diffondendo in tutto il mondo. Less than it used to be, but still, that's what's happening. Meno di prima, ma sta ancora succedendo. So we are discovering that we're not so different from one another than we thought we were. Quindi stiamo scoprendo di non essere così diversi uno dall'altro come abbiamo pensato. And at the same time, there is one group in this world who is beginning to understand that we are all the same. E c'è un gruppo in questo mondo che sta comprendendo che noi siamo tutti lo stesso, una cosa. In the words of Yogananda, this is because we're rising into a higher age. E nelle parole di Yogananda, questo è grazie al fatto che stiamo ascendendo in un'epoca più alta. And this is an age of, the age we're just coming out of was fixed forms. L'epoca da cui siamo appena usciti aveva a che fare con le forme fisse. Fixed cultures, fixed languages, fixed religions, fixed races. Culture fisse, lingue fisse, religioni fisse, razze fissi. Everybody stayed where they were supposed to stay. Tutti sono rimasti dove dovevano essere. And there are people in the world who are panic-stricken because all of that is breaking down. E ci sono persone in questo mondo che sono in panico perché tutte queste forme si stanno crollando. I was, in my community, there were 2 women from Finland. Nella mia comunità c'erano 2 donne da Finlandia. They looked essentially like Shambhavi looks. Assomigliava molto a Shambhavi. Light skin, light hair, light-colored eyes. Pelle chiara, capelli chiari, occhi chiari. And I sometimes would get them confused just because I would forget. E ogni tanto mi sono confusa uno con l'altro perché mi sono dimenticata. I said, does everybody in Finland look like you? E ho chiesto, ma tutti in Finlandia assomigliavano a voi? And they sort of looked at each other and said, yes. Si sono guardate e hanno detto sì. But then I read in the paper that there's this global migration happening. E poi leggo nel giornale che c'è una migrazione globale che sta succedendo. Because of chaos. Grazie al caos. Not because of adventure spirit, but because people are fleeing conditions that are unbearable. Non nello spirito di avventura, ma perché le persone stanno scappando dalle condizioni invivibili. So people who don't look like Shambhavi are moving into Finland. Quindi le persone che non assomigliano a Shambhavi stanno emigrando in Finlandia. And at first, everybody will stay apart. E all'inizio tutti si tengono separati. But then the children will start playing together. E poi I bambini iniziano a giocare insieme. And in a generation or 2, it will all be mixed up.
E fra qualche generazione tutto sarà misto, because they'll start falling in love with each other. That's what happens. perché iniziano a innamorarsi uno con l'altro. And there are many people in the world who are panicked over that possibility. E ci sono tante persone nel mondo che sono veramente in panico And da many of questa those situazione. many of those people have political power. Tanti di queste persone hanno potere politico Many of those people have nuclear bombs. e tanti di questi hanno le bombe nucleari. And at the same time, Però nello stesso momento there's this tremendous force of light that's coming in everywhere. c'è una forza incredibile di luce che sta entrando dappertutto. And I've been traveling a lot over the last couple of years. E negli ultimi 2 anni ho viaggiato molto. And so South Africa, Japan, Australia, through Europe, New Zealand, Sudafrica, Giappone, Australia, Europa, Nuova Zelanda all through the USA, e a tutti gli Stati Uniti, where terrible politicians have a lot of power in the USA now. dove i politici terribili hanno tanto potere. And I used to be very pessimistic. E nel passato ero molto pessimista, But now I am dazzled by the light ma ora sono abbagliata dalla luce. that as Swami Kriyananda put it this way, Swami Kriyananda ha detto così: there's a great upward surge of energy happening all over planet Earth. c'è un grande ascesa di energia in tutto il mondo ora And everybody feels it. e tutti lo sentono. And there's a divine purpose behind this great flow of energy. E c'è uno scopo divino dietro questo grande flusso di energia. And the purpose of it is to awaken us to our relationship with the greater reality. E lo scopo è di farci risvegliare al nostro rapporto con la realtà più grande. That our individual destiny and our individual karma is all part of a much bigger tapestry than we know. Il nostro destino individuale, il nostro karma individuale fanno parte di uno schema molto più grande che non comprendiamo ancora. And everybody is changing in response to this energy. E tutti stanno cambiando come risposta a questa energia. And many of us were born to be instruments of light. Tanti di noi siamo nati per essere strumenti della luce. But wherever there is light, there is also shadow. Ma dove si trova la luce c'è anche l'ombra. You know, little children, sometimes when they first notice their shadow, they're afraid of their shadow. Piccoli bambini a volte quando prendono nota per la prima volta di avere un'ombra hanno paura dell'ombra. They run away from it and it follows them. Cercano di scappare via ma li segue. And they try to stamp it out and it won't be stamped out. Cercano di schiacciarlo ma non funziona. And what we're dealing with in the world is a lot of people who love their shadow. E ciò che vediamo nel mondo ora è che ci sono tante persone che amano la propria ombra. But I like the word shadow better than the word dark. Ma io preferisco la parola ombra invece di oscurità. Because you cannot have a shadow unless you have a light. Perché non può esistere un'ombra se non c'è la luce. And the brighter and bigger the light, the longer and stronger the shadow. E più grande, più brillante la luce, più lunga è l'ombra. And shadow is created when something blocks the light. L'ombra è creata
quando qualcosa blocca la luce, But blocking the light does not extinguish the light. ma bloccare la luce non estingue la luce. It doesn't even actually keep you from receiving the light. Addirittura non ti impedisce di ricevere la luce. You've just turned your back to it Hai semplicemente girato le spalle ad essa and become interested in the shadow. e sei diventato interessato nell'ombra. And so all of this has to do on a very deep level with the question of freedom. E tutto questo ha a che fare sul livello profondo il soggetto della libertà. This whole civilization at this time was changed by Albert Einstein. La civiltà di questa epoca è stata cambiata da Albert Einstein, Who had a revelation. che aveva una rivelazione. A revelation is a direct perception of something true. Una rivelazione è una percezione diretta di qualcosa che è vera. He didn't sit down and do mathematics to come up with his conclusion. Non è che si è seduto e ha fatto computazioni matematiche per arrivare alla sua conclusione. He had a higher vision and he saw how this universe was constructed. Aveva una visione più alta e ha percepito come è costruito l'universo. And it took him many years to figure out the math. E ci volevano tanti anni per capire la matematica dietro. But he wasn't doing the math to prove what he'd seen. He was doing the math to explain to others what he had seen. Ma non stava facendo la matematica per dimostrare la verità della sua visione, ma invece per spiegarla agli altri. And this seems a long time ago, and for a mind like mine, I don't understand it at all, nothing. E questo sembra di essere tanto tempo fa, e per una mente come mia non capisco niente di cosa ha fatto. But he explained to us that this world which looks like solid matter is actually just patterns of energy. Ma lui ha spiegato che questo mondo, che sembra molto solida e materiale, non è niente che schemi, flussi di energia. And that changes everything. E questo cambia tutto. And the age which is coming in is the age of energy. E l'epoca che sta entrando è l'epoca di energia. And it's been the discovery of all these subtle forms of energy that has changed the planet so completely. Ed è stato le scoperte di tutte queste forme sottili di energia che ha cambiato il pianeta completamente. I don't know if the automobile industry still uses it, but they used to say how strong an automobile engine was in terms of horsepower. Non so se ancora fanno quelli che costruiscono gli automobili, le macchine, ma nel passato per descrivere la potenza di un'automobile usavano il potere dei cavalli come misura. How many of you know how strong a horse is? Quanti di voi chi di voi sa quanto è forte un cavallo? So if it's 40 horsepower, you know it's as strong as 40 horses. Does that tell you anything? Quindi 40 poteri di cavalli ti dice qualcosa? But you see, that was what people understood the first time they saw a motor. This replaces a horse. How many horses does it replace? Ma questo era il pensiero della gente la prima volta che hanno visto una macchina. Questa macchina prende il posto di un cavallo. Quanti cavalli prende il posto? And now we're moving away from gasoline and oil. Now it's electricity. E ora stiamo usando sempre meno la benzina e olio e stiamo usando più elettricità. And each of these things is more and more powerful
more subtle, less material forms of energy. E ognuno di queste cose è più potente, più sottile e what was the third? Meno materiale come forme di energia. And we are just beginning to understand the implications of all of this in terms of the human heart and the human mind. E stiamo solo all'inizio di capire le implicazioni di tutto ciò sul cuore umano e la mente umana. Because we're caught in this transition between form and energy, between matter and energy. Perché ci troviamo in mezzo a questa transizione tra la forma, la materia e energia. And we're thinking the way to make myself safe, to give myself choices, is to stack up material things. E ancora pensiamo che il modo di essere sicuro, il modo di avere ciò che mi serve è di accumulare le cose materiali. One day, I have no idea why I began to feel this way, but I had the funniest feeling sitting in my own house. Un giorno, e non so perché mi è venuta questa sensazione, ma stavo nella mia casa. Master said that before you become very interested in yoga, you've had lots of lifetimes when you've had material success, as much as you want. Facciamo una parentesi, il maestro ha detto, quando raggiungi a avere un interesse nello yoga, hai già passato tante vite con una certa prosperità materiale. Because then you know how much happiness, wealth will give you, and you begin to look for something more. Perché allora capisci quanta felicità ti può dare la ricchezza e inizi la ricerca per qualcos'altro. That's why people who are in poverty are not that interested yet in yoga, mostly. E questo è il motivo per quale le persone che vivono in povertà per la maggior parte non hanno interesse nello yoga. Because they still imagine if they had more wealth, they would be happier, and they need to have that experience before they can go past it. Perché pensano ancora che se hanno più ricchezza sarebbero felici e devono passare questa esperienza per capire che non è vero. In an age of energy, we don't have to be poverty-stricken. I'm not telling you that that's what we're doing. E non sto dicendo che in un'energia di energia dobbiamo essere in povertà. Anyway, I was sitting in my living room, and I was looking at the doorway to this closet I have under the stairs. Ritorniamo a quando ero nella mia casa e guardavo un postiglio che avevo sotto le scale. And I began to want to fill that closet with gold and jewels. E mi è venuto il desiderio di riempire questo postiglio di oro e gioielli. I wanted to be able to go into the closet and shut the door and look at my gold and look at my jewels. E volevo poter entrare dentro, chiudere la porta e vedere il mio oro e i miei gioielli. I don't know where it was coming from, but it was very strong and very real. E non so da dove è venuto questo desiderio, And ma I thought era molto forte e molto vero. I thought of the children's cartoons, with piles of coins and diving into the coins. E pensavo delle cartoni animati per bambini di una montagna di monete d'oro che potevo tuffarmi dentro. Fortunately, the mood passed. Per fortuna questa cosa mi è passato. Well, the reason we want money and wealth, it's nothing in itself. Il motivo per quale vogliamo denaro e ricchezza che in se stessa non è niente. But we think it gives us power, and that power would give us freedom. Ma pensiamo che questa ci darà il potere che ci darà anche la libertà.
And in a world where we believe everything is fixed and the form is fixed and matter is the reality, yeah, the more golden jewels you have, the more power you have. E in un mondo in cui tutto è fisso, la materia è fisso e le regole sono fisse, è vero che avere più ricchezza avrai più potere. But if it's really just patterns of energy, how do you shift the pattern of energy? Ma se in verità invece tutto è un schema di energia, come puoi cambiare lo schema di energia? Can you pick up a gold bar and throw it at the energy? Puoi prendere una barra di oro e gettarlo all'energia? And if we ourselves are energy, E se noi stessi siamo energia, and this mind, even this body that I think of is so fixed, what if it's just a pattern of energy? e questa mente, questo corpo che a me sembra così fisso, cosa faccio se è solo uno schema di energia? Albert Einstein said, humanity is gradually getting used to the fact that this world is just energy. Albert Einstein ha detto, l'umanità sta piano piano accettando il concetto che questo mondo è solo energia. And that's what we're all doing. We're gradually getting used to the fact that it's just energy. E anche noi stiamo piano piano abituandoci a questo fatto che il mondo è solo energia. Because energy can shift very quickly. Perché energia può cambiare molto velocemente. Jobs that didn't exist 10 years ago are now very, very important jobs in the world. I lavori che non esistevano 10 anni fa, ora sono molto importanti. Jobs that used to be very secure are just being taken away year by year. E lavori che nel passato erano molto sicuri stanno sparendo anno dopo anno. So how do we have power? How do we have freedom? Come possiamo avere potere? Come possiamo avere la libertà? In a world that's so changeable, so unpredictable. In un mondo che è così mutevole, così imprevedibile. But fortunately, we are not alone. Per fortuna non siamo soli. And this world is not actually run by the politicians, thank God. E invece questo mondo non è sotto il controllo dei politici. Politicians have a role to play. I politici hanno un ruolo di giocare. Wealthy people who control many things, they have a role to play. Le persone ricche che controllano tante cose, anche loro hanno un ruolo. But all of them, all of us, are part of a much bigger cosmic drama. Ma tutti loro, tutti noi, facciamo parte di un dramma cosmico che è molto più ampia. And according to the Bhagavad Gita, the ancient scripture of India, E secondo la Bhagavad Gita, la scrittura antica dall'India, whenever there is a profound need for a new understanding, quando c'è un bisogno profondo di una nuova comprensione, these divine messengers come and they tell us the new story. questi messaggeri divini vengono e ci raccontano la nuova storia. It's the same story, it's always been the same story. La storia è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso, But the way we act it out is different. ma il modo in cui lo recitiamo è diverso. When Jesus came, he talked about the things that people knew. Quando Gesù è venuto parlava delle cose che la gente sapeva. You can't put new wine into old wineskins. Non puoi mettere vino nuovo nelle bottiglie vecchie. These are the things that you should do with your wheat. Queste sono le cose che vanno fatte per il grano. And lots of instructions about sheep E tante istruzioni riguardo le pecore. that were not meant to be esoteric. He was just talking about what people did every day.
E non erano intesi di essere esoterici, stava parlando delle cose che la gente faceva ogni giorno. Because there's always two dramas going on at the same time. Perché ci sono sempre due drammi che succedono contemporaneamente. And one of it is the way the world and society is moving. Uno è la direzione in cui il mondo e la società sta muovendo. But if you think about it, it only matters in terms of how I, as an individual, am responding to what's going on around me. Ma se pensiamo, veramente dipende solo su come io come individuo sto rispondendo a ciò che sta succedendo. All we ever experience is our own inner consciousness. L'unica cosa che mai sperimentiamo è solo la nostra coscienza interiore. And everybody's inner consciousness is a response to the energy pattern within us. E ogni coscienza individuale è una risposta allo schema di energia dentro di noi. If I have an energy pattern that makes me afraid, everything will make me afraid. Se ho uno schema di energia che mi rende impaurito, avrò paura di ogni cosa attorno a me. Paramahansa Yogananda made a fascinating statement that's worth meditating on, many, but this is one. Paramahansa Yogananda ha detto tante cose che valgono meditarci su e questo è uno. He said, because we live in the realm of time, Ha detto, grazie al fatto che noi viviamo nel realme del tempo, where one thing seems to follow another in sequence, in cui una cosa sembra di seguire un'altra in una sequenza, we come to falsely believe that one thing causes another. crediamo falsamente che una cosa causa è la causa di un'altra. Okay, it goes like this. You say something to me, not you particularly, but you say something to me that hurts my feelings or makes me angry. Per esempio, mettiamo che tu dici qualcosa a me che mi fa sentire ferita o che mi fa arrabbiarmi. So I felt fine, you spoke, now I feel terrible. Quindi prima stavo bene, tu hai detto questa cosa e ora sto male. So did you actually make me feel terrible? E quindi è vero che tu mi hai fatto sentire male? Now let's back up, look at it from a bigger perspective. Prendiamo un passo indietro e guardiamo questo da una prospettiva più ampia. This is not my first incarnation. Questa non è la mia prima incarnazione I don't think it's my last either. e non penso neanche che sarà il mio ultimo. And I've had many experiences which have formed my worldview and my inner feelings. E ho fatto tantissime esperienze che hanno formato la visione che ho del mondo e i miei sentimenti interiori. In this little one life that we can remember, we can see how many pieces of unfinished business we're carrying. Anche solo in questa vita che sappiamo, possiamo guardare indietro e vedere quanti pezzi ci rimangono di cose non finiti. Things we still long for, things we regret, pains that we've never been able to overcome. Le cose per quali bramiamo, le cose per quali abbiamo rimpianto, le cose che volevamo che non avevamo mai ricevuto. Wonderful joys that we still remember. Le gioie bellissime che ricordiamo. One of my earliest memories is about my pink teddy bear. Uno dei miei primi ricordi ha a che fare con un orsetto rosa.
I think it was the same size that I was, but I don't think the teddy bear was very big. Penso che era la stessa misura come me, ma non era tanto grande. And the little teddy bear had a rubber nose. E questo orsetto aveva un naso di gomma. And I remember getting into my bed, holding my teddy bear and chewing on its rubber nose. E io mi ricordo che mi sono messa in letto con la mia orsetta e ciucciavo il suo naso. And di I gomma. can still taste it and I can smell the teddy bear. E fino a oggi posso sentire e sentire l'odore dell'orsetto. And every time I think about it, it makes me very happy. E ogni volta che penso di questo mi rende molto felice. And every time I see a child holding a teddy bear, it makes me very happy. E ogni volta che vedo un bambino che tiene un orsetto, questo mi fa molto felice. Now imagine somebody could have had a terrible experience with a teddy bear. Allora immagina una persona che forse aveva un'esperienza terribile con un orsetto. Maybe some cruel person took their teddy bear away and burned it. Forse una persona crudele le ha tolto l'orsetto e l'ha bruciato. And maybe in that incarnation it was never finished. It was just a pain that was inflicted. E forse in quell'incarnazione è rimasto sempre questo dolore che non era mai finito. Our freedom is defined by how much unfinished business we're carrying. La nostra libertà è definita da quante cose non finite portiamo addosso. How many conditions are required for us to feel safe and to feel happy? Quante condizioni servono per noi di sentirci salvi e felici. It's a very, very vulnerable way to be a human being. E questo è un modo molto vulnerabile di essere umano. And at a certain point, for many of us, we become determined to find another way. E per tanti di noi viene la determinazione di trovare un altro modo. From my earliest memory, I had one desire, and it was to understand how to be happy. Dall'inizio della mia memoria avevo solo un desiderio di imparare come essere felice. Which was kind of strange, because I was always happy. Che era un po' strano perché ero sempre felice. I had a good family, I had a prosperous life, but I was always thinking about happiness. Avevo una buona famiglia, una vita prospera, ma sempre pensavo della felicità. I said to Swamiji after I met him, "Sir, I've been obsessed with finding out how to be happy, and I've never really been unhappy. What is with me?" E quando ho conosciuto Swamiji, gli ho chiesto, io sono sempre ossessionata di essere felice, anche se non sono mai stata infelice. Perché sono così? He said, "You remember from past lives." Lui ha detto, tu hai ricordi dalle vite precedenti. You remember that there's a lot of unfinished business. Tu ti ricordi che ci sono tante cose non ancora finite. So we are at a karmic moment when we need to confront the fact that what other people do will make me angry. Quindi siamo a un punto di comprendere il fatto che ciò che fanno gli altri potrebbe farmi arrabbiare. Because as long as I have the potential within me to be hurt by you, I'm not free. Perché fino a quando esiste in me la potenzialità di sentirmi ferita da te, io non sono libera. And you may in fact be a terrible person. È possibile che infatti sei una persona terribile. And you really might want to hurt me. E forse veramente hai la voglia di ferirmi.
But whether I receive it that way depends entirely on me. Ma dipende da me se lo ricevo in questo modo. This is what the masters come to tell us over and over and over again. E questo è ciò che I maestri vengono per dirci di nuovo e di nuovo e di nuovo. Christ is being crucified. Cristo During his crucifixion. durante la crocifissione di Cristo. That's a really bad moment, being crucified. E questo è un momento terribile di essere crocifisso. In this Catholic country, you have seen Christ being crucified all over the place. Everywhere you go, Christ is being crucified. In questo paese cattolico si vede dappertutto l'immagine di Cristo che è crocifisso. After visiting the Uffizi with Swamiji and looking at lots of pictures of Christ being crucified, Dopo aver fatto una visita agli Uffizi con Swamiji, dopo aver visto tante immagini del Cristo crocifisso, he said, I think we've taken that theme about as far as we need to take it, he said. lui ha detto, penso che abbiamo portato avanti questo tema fino al punto in cui è abbastanza. Yeah, it's time for a little more joy and a little less suffering. È il momento per un po' più gioia e un po' meno sofferenza. But nonetheless, Christ is being crucified. He looks at the people who crucified him, and what does he say? Ma nonostante ciò, il fatto che Cristo è lì, essendo crocifisso, lui guarda le persone che stanno facendo questo a lui e cosa dice? He realizes that these poor souls have gotten some bad karma here. Lui si rende conto che queste povere anime stanno accumulando molto cattivo karma. So he intervenes. Father, forgive them, for they know not what they do. Quindi lui interviene e dice, Padre, perdona loro perché non sanno cosa fanno. Now, how often do we respond when somebody just speaks unkindly to us? E quanto spesso noi rispondiamo quando una persona dice qualcosa sgarbata a noi. And it's not realistic for us to be a Christ because we're not yet Christ. E non è realista per noi di essere Cristo perché non siamo ancora Cristo. But they show us in which direction we will find freedom. Ma I maestri ci dimostrano la direzione in quale troveremo la libertà. So I attract you to speak unkindly to me because right at this moment I'm ready to think about whether or not I want to get angry. Quindi io attiro te che parli male di me perché sono pronta di affrontare la domanda. Io sono pronta di chiedere a me stessa se veramente voglio arrabbiarmi nel tuo confronto. But your action did not create my karma. Ma la tua azione non ha creato il mio karma. It made me aware of it. Mi ha fatto consapevole di esso. You participated in it, but you didn't create it. Tu hai partecipato in questo, ma non l'hai creato. So all of a sudden, the whole question becomes not who are you, who are they, what are they doing? Quindi improvvisamente la domanda non è più chi sei tu, chi sono loro, cosa stanno facendo loro. The question entirely is who am I? And why am I this way? La domanda invece diventa chi sono io e perché agisco in questo modo. Which takes us into psychology, which people follow. E questo ci porta nella psicologia che tante persone seguono. But the masters bring us a higher dimension. Ma I maestri ci portano una dimensione più alta. In our relationship to a greater reality, which is our true nature. Il nostro rapporto con una realtà più ampia che è la nostra vera natura.
In Autobiography of a Yogi, which if you haven't read the book, I highly recommend, it's right back there. Nell'autobiografia di uno yogi, che se non avete letto, mi raccomando di leggerlo, si trova indietro. Yogananda tells us the story about a deathless master in the Himalayas called Babaji. Yogananda racconta la storia di un maestro immortale nell'Himalaya che si chiama Babaji. And he tells us that Babaji and Jesus Christ, as eternal guardians of this planet, E lui spiega che Babaji e Gesù Cristo, come guardiani eterni di questo pianeta, are very aware of what's going on here. sono molto consapevoli di ciò che sta succedendo qui. He said they are very concerned about race hatred, religious bigotry, suicidal wars, and excessive materialism. E sono molto occupati dell'odio razzista, delle guerre, delle violenze, tutte le cose che stanno succedendo. And they have planned the salvation of this planet. E loro hanno programmato la salvezza di questo pianeta. I'll admit, the first time I read it, I didn't really know what to think about it. E ammetto che la prima volta che ho letto questo non sapevo cosa pensare. It was bigger than my mind could handle at that point. Era più grande della mia capacità mentale di capire. And the solution they have planned for us is to guide us inward, to guide us into ourselves, into the energy that we are inherently, apart from everything that we seem to be. E la loro soluzione che hanno programmato per noi è di guidarci, di entrare dentro di noi e di percepire questa energia in noi che non fa parte di tutto ciò che vediamo attorno a noi. To put the responsibility for our happiness, for our freedom, for our own destiny in the place where it really belongs, which is in our own hands. Ci insegnano di mettere la responsabilità per la nostra libertà, per la nostra felicità, nella dove veramente dovrebbe essere, cioè nelle nostre proprie mani. Not in the hands of a church, or a country, or an institution, or a politician, or a priest. Non nelle mani della Chiesa, di un politico, di un prete. It's just through our own inner concentration and increased understanding of who I am, what makes me who I am, and above all, how to shift it. Ma solo attraverso la mia concentrazione, la mia realizzazione interiore di chi sono io, come è la mia energia e come posso cambiare l'energia. And because of this tremendous ray of energy that is coming into this planet, E grazie a questo grande raggio di energia che sta arrivando su questo pianeta, people everywhere are just waking up to that fact. le persone ovunque stanno risvegliandosi a questo fatto. It's not what I have, it's who I am that matters. Non importa ciò che ho, ma invece chi sono io che ha importanza. And then, when we wake up to that fact, information begins to come to us. E quando ci risvegliamo a questo fatto, l'informazione inizia ad arrivare. And somebody participates in our karma and gives us an opportunity. E qualcuno partecipa nel nostro karma e ci dà un'opportunità. A book, a person, a teaching, Un libro, una persona, un insegnante, un insegnamento. and we have a chance to choose. E abbiamo la possibilità di scegliere. Okay, and now we're going to choose to take a little break. Ora scegliamo di fare una pausa. Okay, God bless you. Ideas and thoughts and ways of looking at the world.
Finora stava parlando molto dei pensieri, le idee e modi di vedere il mondo. But what we're really looking for above all is the feeling of the heart, isn't it? Ma ciò che veramente cerchiamo è il sentimento del cuore. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Long I've called you, my Lord, will you come? Dal mio cuore ti chiamo, Signore. The feeling all of us live with is this longing for something else. Il sentimento che tutti noi viviamo è questo bramare per qualcosa in più. And all that I've been talking about is only relevant in relation to that longing. E tutto ciò che stavo dicendo prima ha rilevanza solo confronto a questo sentimento, questo desiderio. And all of us, no matter what we look like, what culture, what language we speak, E tutti noi, non importa la cultura, la lingua, il nostro aspetto, we're all moved by this same longing. siamo tutti mossi da questo bramare. That's why we fall in love and have families. È per questo che ci innamoriamo, che facciamo famiglie, That we make beautiful homes, we make art, facciamo le case belle, facciamo l'arte. because there is this feeling that there's something we can have if we can just figure it out. Perché c'è questo sentimento che c'è qualcosa che possiamo ottenere se solo riusciamo a capire come. And why God made it so complicated, I don't know. E non so perché Dio l'ha reso così complicato. Swami Kriyananda said to Yogananda, whom I call Master, Swami go ahead. Kriyananda ha detto a Yogananda, e io chiamo Yogananda maestro, He said, do we always reincarnate on this planet? ha chiesto, ma noi sempre reincarniamo su questo pianeta? And Master said, oh no, there's countless planets to choose from. E il maestro ha detto, oh no, ci sono migliaia di pianeti su cui possiamo incarnare. He said, if we came back to the same planet time after time, E ha detto, se noi ritornassimo sempre allo stesso pianeta, we would figure it out too fast. avremmo capito tutto troppo velocemente. So it's meant to be a great treasure hunt. Quindi è intesa di essere come un grande caccia a tesoro. Which it's pretty easy to get annoyed with God over that. E si può diventare un po' dispiaciuto con Dio per questo. And Master himself said that he had an argument with Divine Mother. E il maestro stesso ha detto che lui ha litigato un po' con la Madre Divina. Why do you have to teach your children through suffering? Perché devi insegnare ai tuoi figli attraverso la sofferenza? And the only comfort we can have E l'unica consolazione che possiamo avere is that every saint and every master tells us è che ogni santo e ogni maestro ci dice that when we finally understand, we don't feel that we've been mistreated. che quando finalmente capiamo, non sentiremo che siamo stati trattati male. One night many years ago at Ananda village, Tanti anni fa ad Ananda village, una notte, when Ananda was one very small community, quando Ananda era una unica piccola comunità, in one place, one group, in un posto, un gruppo, and Swamiji was giving a satsang in the evening. e Swamiji faceva un satsanga nella sera, And we lived without electricity. We had gas lights, not electric lights.
E noi all'epoca abbiamo vissuto senza elettricità, avevamo le luci di gas. And we were way out in the country with no city anywhere near us. E eravamo molto isolati nella foresta, non c'era nessuna città vicina. And Swamiji was in a very, very elevated mood. E Swamiji è stato in uno stato molto elevato. And after the satsang was over, he just looked out at us, and it was half as many people as are here now. E alla fine del satsang lui ci ha guardato e eravamo pochi, meno di chi è qui ora. And with such sympathy, he said, "You're going to get it right sooner or later. Why waste a few million years?" E con grande simpatia ha detto, ce la farete di comprendere prima o poi, perché sprecare milioni di anni? And he said, when we finally reach the point of enlightenment, E lui ha detto, quando raggiungiamo il punto di illuminazione, which does come to us in gradual expansion, che viene a noi attraverso un'espansione graduale, but seemingly there's a moment when everything turns. ma sembra che c'è un momento in cui tutto si gira. He said you look back and you remember all your incarnations. Ha detto che allora puoi vedere indietro, guardare indietro e vedere tutti i tuoi incarnazioni precedenti. And bear in mind, every one of them was as real and present as what you and I are living right now. E teniamo in mente che ognuno di queste vite era altrettanto vero e presente come questa vita che stiamo facendo ora. He says, you see that you were never separate from the infinite. Lui ha detto che vedrai che non sei mai stata separata dall'infinito. You were always just a wave of energy of the great divine spirit. Sei sempre stato un'onda della grande energia dello spirito. And all those ups and downs and sufferings and victories and defeats, E tutti questi su e giù, sofferenza, vittorie e sconfitti, was just like mist, just blowing away. è come vapore che va via con il vento. And the only thing that actually happened E l'unica cosa che veramente è successa is every so often when we stepped out of the mist and we're in touch with the light. e ogni tanto in tanto siamo usciti dalla nebbia, dal vapore e facevamo contatto con la luce. And he said every one of those moments is like beads on a string, and you look back in all your lifetimes, E lui ha detto che ognuno di questi momenti sono come perle su una corda, guardando dietro tutte queste vite passate. and you realize the only thing that happened was the contact with the light. E realizzi che l'unica cosa che è successo era contatto con la luce. There's a man in America, was a man named Edgar Cayce. C'era un uomo negli Stati Uniti che si chiamava Edgar Cayce He was very devoted to Christ. He was a very saintly man. e lui era un devoto di Cristo, era un uomo molto santo. And he had this extraordinary power to go into a trance and see people's past lives, among other things. E lui era un viaggiante, aveva la capacità di entrare in trance e di vedere le vite precedenti delle persone e di raccontarle. And one particular woman's life that he read, E c'era una vita particolare di una donna che lui ha percepito. he said she lived at the time of Jesus. Lui ha detto, lei ha vissuto nell'epoca di Gesù. She wasn't a disciple, she didn't follow Jesus, Non era una discepola, non ha seguito Gesù. but she was standing on the street and he went by,
Ma lei era lì sulla strada quando lui passava And she looked at him, and he looked at her. e lei ha guardato a lui e lui a lei. And his energy went into her. E la sua energia entrava in lei. And Edgar Cayce did this reading in 1940. Edgar Cayce ha fatto questo consulto in 1940, Almost 2,000 years later. quasi 2000 anni dopo. He said, everything that you have done since E lui ha detto ogni cosa che hai fatto da quel momento since you looked at Jesus and Jesus looked at you, in cui tu hai guardato a Gesù e lui ha guardato a te, has been your effort to understand and to get back to that moment. era i tuoi sforzi di capire e di ritornare a quel momento. In India, there's an expression, In India c'è un detto, one moment in the company of a saint un momento nella compagnia di un santo will be your raft over the ocean of delusion. sarà la tua barca per attraversare l'oceano dell'illusione. In India, they have a great faith in the power of darshan, the sight of a saint, In India hanno un grande fiducia nel potere di darshan, or the, cioè tou- di essere nella presenza di un santo, or the touch of a saint. oppure il tocco di un santo. At the end of his life, when Swami Kriyananda was speaking to big crowds in India, Alla fine della sua vita, quando Swami Kriyananda parlava alle folle grandi in India, in order for him to get out of the auditorium, per permettergli di uscire dalla sala, the devotees had to form a line like this on both sides to keep people back. i devoti dovevano creare file su tutti e due i lati del corridoio per tenere indietro le persone, Because one moment touching the feet of the saint would change my destiny. perché pensavano che solo toccare i piedi di un santo potrebbe cambiare il loro destino. The remarkable thing is it's true. E la cosa straordinaria è che è vero. Not because he does it for you, E non è perché lui lo fa per te, but because it gives you an experience of the fulfillment of that longing. ma perché lui ti dà un'esperienza dell'appagamento di questo senso di bramare. And once we have that experience, nothing else will satisfy us. E una volta che facciamo questa esperienza, nient'altro ci darà la soddisfazione. It's not that we don't test that theory Ma non vuol dire che non mettiamo questa teoria alla prova, by trying everything else, nel cercare e provare tutto il resto. but it's like the tambura in Indian music. Ma è come la tampura nella musica indiana, Where they have the 3 notes and it just repeats. che contiene solo 3 note che si ripetono in continuazione. And the instrument or the vocal can go everywhere, E l'altro strumento e i vocali possono andare in qualsiasi direzione, but that just keeps repeating and repeating and repeating and repeating. ma invece il tampura continua a ripetere. So the way we were created, there's a pulse within us. Il modo in cui siamo stati creati, c'è una pulsazione dentro di noi. Saint Augustine put it in this way. Sant'Agostino ha espresso questo in questo modo. We were made for thee alone, Siamo fatti solo per te and our hearts are restless until we find our rest in thee. e i nostri cuori sono irrequieti fino a quando troviamo il riposo in te. Paramahansa Yogananda made some very dire predictions for the next so many years. Paramahansa Yogananda ha fatto delle previsioni abbastanza serie per
i prossimi anni che stanno per avvenire. But you don't have to be a prophet. You can look around and see it. Ma non devi essere un profeta per guardare e vedere ciò che sta succedendo. But he also said, there is only one reason why difficulties will come to this planet. Ma lui ha detto c'è solo un motivo per quale le difficoltà vengono a questo pianeta. Because people have forgotten about our true spiritual relationship with God and with one another. Perché la gente si è dimenticato del nostro unico vero rapporto spirituale con Dio e uno con l'altro. And so he's going to challenge us. Quindi ci metterà alla sfida. But along with that, Master talked about God as Divine Mother. Ma nello stesso tempo il Maestro ha parlato di Dio come la Madre Divina. He brought a few very important ideas to this world. Lui ha portato in questo mondo poche idee, ma molto molto importanti. Meditation as the key to our own salvation. La meditazione come chiave della nostra propria salvezza. As I was saying before, putting the responsibility into our own hands and giving us the tools to express it. Come ho detto prima, vuol dire tenere la responsabilità nelle nostre mani e ci ha dato gli strumenti per compiere questo. And also the idea that God is a loving mother. E anche l'idea che Dio è una madre amorevole. And our relationship is intimate. E il nostro rapporto è intimo. Everything about the human world is a symbol about the divine world. Ogni cosa nel mondo umano è un simbolo per qualcosa nel mondo divino. So you think about a female person, Quindi si pensa di una persona femminile and becomes a mother. The baby comes out of the mother's own body. e quando diventa madre il bambino esce proprio dal corpo della madre. The birth could not happen without the father. Questa nascita non potrebbe accadere senza il padre, But the intimacy is with the mother. ma questa sensazione di intimità è con la madre. Jesus also talked about the mother. Anche Gesù ha parlato della madre And I don't mean the Virgin Mary. e non sto parlando della Madonna, He used the word the comforter. ma lui ha usato la parola il consolatore. Every master has the same revelation. Ogni maestro ha la stessa rivelazione And every avatar, fully realized master, is sent with a particular mission. e ogni avatar, ogni maestro pienamente realizzato viene con una missione particolare. And that mission is defined by the time they're born and the culture they're born into. E questa missione è definita dai tempi in cui nasce e la cultura in cui nasce And the needs of his disciples. e le esigenze dei propri discepoli. The Jews, Judaism is a true religion, Il giudaismo è una religione vero. Moses was an avatar. Mosè era un avatar. But over time, the revelation of the Master becomes a religion. Ma col tempo la rivelazione del Maestro diventa una religione. And the Jews now thought of God as a harsh judge. E gli ebrei hanno iniziato a pensare di Dio come un giudice severo. All these rules that you had to follow. C'erano tutte queste regole che devi seguire. And if you broke any of them, the judge would treat you very harshly. E se hai trascurato qualsiasi regola, il giudice sarebbe molto severo con te. And you had a very corrupt priesthood.
e c'era corruzione tra i preti. And Jesus was born to fix all of that. E Gesù è venuto per aggiustare tutto ciò. So he was able to move from the harsh judge to the loving Father. Quindi lui ha fatto il movimento tra il giudice severo verso il padre amorevole, But he couldn't get from the father to the mother. It was too far. ma non era capace di portare il messaggio dal padre alla madre, era troppo lontano. But the mother is true. Ma la madre è vera, And the father is also true. anche il padre è vero. Just as in human life, the mother and the father both have to exist. Come nella vita umana la madre e il padre devono tutti e due esistere. As it is above, so it is below. Così come sopra, sarà così anche sotto. But Jesus said, I will send the Comforter. Ma Gesù ha detto, io manderò il Consolatore. Can we think of a better word for mother than Comforter? Esiste una parola migliore per la madre che Consolatore? The Father requires that we meet the standard. It's very important. Il Padre pretende che noi viviamo su un certo standard e questo è importante. It's not that we think we can sleep our way to God realization. Non possiamo pensare di poter dormire e arrivare alla realizzazione di Dio, But the mother says, I know you can do it. ma la madre dice dai, ce la farai. And this is what is needed now. E questo che serve ora. Our society has become so confused. La nostra società è diventata così confusa. And Master said that the world will be challenged even more. E il Maestro ha detto che il mondo sarà messo anche più fortemente alla sfida, But only for one reason, to awaken us to our need for that relationship with God. ma solo per il motivo di farci risvegliare al nostro bisogno per contatto con il Padre. Our destiny is to move toward the light. Il nostro destino è di avvicinarci alla luce And we will move toward the light. e lo faremo, ci faremo di avvicinarci alla luce. We will move toward the light because it's so beautiful, we're just drawn right to it. Ci avviciniamo alla luce perché è così bello e che ci attira. Or we will move toward the light because we catch fire from behind. Oppure andremo nella direzione della luce perché c'è un fuoco dietro che ci spinge. Because we're not living in a time when everything is just going to be comfortable. Perché non viviamo in tempi in cui tutto sarà comodo. But these are very good times to live in. Ma questi sono tempi ottimi in cui vivere. And all of us chose to be here. E abbiamo tutti scelto di essere qui. I have a friend who is a very, very good pianist. Ho un amico che è molto bravo come pianista. And he was visiting with Swami Kriyananda, and they were talking about music. E una volta stava parlando con Swami Kriyananda della musica. And he became frustrated trying to say it in words. E the friend or Swami? The friend, Gary Goldschneider. Ok. E questo amico si trovava frustrato di non poter esprimere in parole ciò che voleva esprimere. And he got up from the couch and he went over to the piano and he played what he wanted to say. E quindi è alzato, è andato al pianoforte e ha suonato ciò che voleva esprimere. And he was so skilled at playing the instrument. E lui era così bravo a suonare lo strumento. You could feel that the music was in the room. Si poteva sentire che la musica era presente nella stanza. It was already in the room and he just put his hands on the piano and let it out. Cioè la musica era già lì presente e lui semplicemente ha messo le mani sul pianoforte,
per attirare fuori questa musica. And he played some beautiful music for us. E ha suonato la musica molto bella per noi. And afterwards I said, "Oh, thank you for the beautiful music." E dopo io ho detto a lui grazie per la musica così bella. He said back to me, "Oh, everyone thanks the pianist." E lui ha detto a me, tutti ringraziano il pianista, He said it's the music that we need to thank. ma invece dovremmo ringraziare la musica. That's all of us. Questo siamo tutti noi. We don't have to be a proficient player of any particular instrument. Non dobbiamo essere pratici a suonare uno strumento. We are perfect in our potential right now. Noi siamo perfetti ora nella nostra potenziale, But we get confused as to what we are. ma ci confondiamo su chi siamo veramente. So Jesus walks down the street and looks at us. Così Gesù cammina sulla strada e ci guarda. And all of a sudden we realize I'm just an open window for the music. E improvvisamente realizziamo di essere solo una finestra aperta per la musica. I don't have to create it. I don't have to earn it. Non devo crearla, non devo guadagnarla. I just have to accept that that is what this world is about. Devo solo accettare che è di questo che il mondo è fatto. And even if there's shadow and even if there's suffering, E anche se c'è ombra, anche se c'è la sofferenza, our job is to be an instrument of the Comforter. il nostro compito è di essere strumenti del Consolatore. Jesus said he would send the Comforter. Gesù ha detto di mandare il Consolatore. And that has a profound esoteric meaning for sure. E questo ha una significanza molto profonda e esoterica. But he was also saying it to each one of us. Ma stava anche dicendo questo a ognuno di noi. We're here for one reason, Noi siamo qui per solo un motivo, to learn how to love. di imparare ad amare. Not small, you please me, I like you kind of love. E non un amore piccolo come tu mi piaci, sono contenta con te. The kind of love that comes and goes and comes and goes. We've all lived it. E questo è un amore che viene e va, abbiamo tutti quanti vissuto questo. But the kind of love that can never be escaped from. Ma invece il tipo di amore da quale non si può mai scappare, That's where our freedom is. è lì che si trova la nostra That's the only libertà. freedom there is. E questa è l'unica libertà che esiste. Sometimes in my life I've spent reading very, very challenging stories. In diversi momenti della mia vita dedicavo tempo a leggere delle storie molto difficili About people who do very heroic things. di persone che hanno fatto delle cose veramente eroici. And sometimes I meet people in my own life who've done very heroic things. E a volte incontro le persone nella mia vita che hanno fatto le cose eroici. A woman came to the retreat, Ananda retreat, when I was one of the teachers there. Quando ero un insegnante al ritiro per ospiti di Ananda, una donna è venuta. This was many years ago when people did not travel as much as they do now. E questo era tanti anni fa, quando la gente viaggiava molto meno di ora. She came to California from Sweden E lei è venuta dalla California, dalla Svezia, because she read about Yogananda, heard about Kriyananda, and came to meet us all. perché lei aveva letto di Yogananda, aveva sentito di Swami Kriyananda e veniva per conoscerci. And she told this story about her sister. E mi ha raccontato una storia della sua sorella. They were close in age and they were very close as sisters. Erano molto vicine di età, erano molto vicine come sorelle. And like children do, they planned their whole lives. They would marry brothers,
They would live next door to each other. They would raise their children together. E avevano programmato tutta la vita che sarebbe sposate con 2 fratelli, avrebbe fatto case uno vicino all'altro, i figli avrebbero giocato insieme. But before any of that could happen, when her sister was just in her early 20s, Ma prima che poteva succedere queste cose, quando la sorella era negli anni, aveva più o meno 20 anni, her sister got cancer and died. ha preso un tumore ed è morta. And this woman is telling me it was pain beyond anything she could imagine to have her sister die. E questa donna ha detto che era un dolore oltre immaginazione che ha sentito quando è morta la sorella. And because the pain was nearly unbearable, she prayed like she had never prayed before. E grazie a questo dolore quasi insupportabile, lei ha pregato in un modo che non aveva mai pregato prima. She didn't even know what to pray for, but she knew that she was beyond herself. Non sapeva neanche cosa pregare, però sapeva di essere oltre se stessa. And because she prayed with a power that she'd never prayed before, she felt God's presence in a way that she didn't even know was possible. E grazie a questo atto di pregare in un modo non fatto mai prima, ha sentito la presenza di Dio in un modo che non pensava fosse possibile. She found Master as her guru. She found Kriya Yoga as her meditation. Ha trovato il maestro come guru, ha trovato Kriya Yoga come meditazione, She found Ananda as her spiritual family. ha trovato Ananda come sua famiglia spirituale. Everything had opened up to her that she didn't even know was there. Ogni cosa si è aperta a lei in un modo che non sapeva neanche esistesse. So it came to me, and I took a great chance in what I said to her. E un pensiero mi è venuto e ho preso un rischio dicendo una cosa a lei. Since so much wonderful has come to you from the death of your sister, Visto che così tante cose meravigliose sono venute grazie al trapasso della sorella, do you think her death was a tragedy? pensi che la sua morte era una tragedia? How do you answer? Come si può rispondere? Swamiji, the teachings of yoga have always said pain and pleasure are the same, just two sides of the same coin. Gli insegnamenti di yoga hanno sempre detto che il dolore e il piacere sono la stessa cosa, 2 lati della stessa moneta. I never say that because I have no idea what that means. Io non dico mai questo perché non ho la più pallida idea di cosa significa. I've never even known how to think about it. Non neanche ho mai saputo come pensare di questo. Some things that the masters say, I don't dare reject them. Ci sono alcune cose che dicono i maestri che non oso respingerli It's more likely to be right than me. perché loro hanno molta più possibilità di avere ragione rispetto a me, But I can't understand it either. ma non posso comprenderlo neanche. So I just put it on the shelf in the closet and wait until later. Quindi io semplicemente lo metto su una scaffale nell'armadio e aspetto per più tardi. Recently, though, I found these words of Swami Kriyananda Recentemente ho scoperto queste parole di Swami Kriyananda in some notes I took in my own handwriting. in appunti che avevo fatto io, But obviously I didn't understand because I didn't remember. ma ovviamente non ho capito perché non mi sono ricordata. He said, there is a certain joy in pain Ha detto c'è una certa gioia nel dolore
Because everything that happens in this world that disappoints us Perché ogni cosa che succede in questo mondo che ci delude helps us to realize that our only fulfillment lies with God. ci aiuta a realizzare che l'unico nostro appagamento si trova in Dio. So is the disappointment a tragedy or a gift? Quindi questa delusione è una tragedia oppure un dono. We think that freedom means to get everything I want. Pensiamo che libertà vuol dire ottenere tutto ciò che voglio. We're just like little children who say, Mommy, I want chocolate cake for breakfast every morning. Siamo come un piccolo bambino che dice mamma, voglio la torta di cioccolato ogni mattina per colazione. And Mommy says, you won't grow up big and strong if you have chocolate cake every morning for breakfast. E la mamma dice, tu non crescerai grande e grosso e forte se mangi ogni mattina la torta cioccolata. And in the perfect logic of a child, the child says, yes, I will. E con la logica perfetta del bambino, il bambino dice, ma sì, invece lo farò. And so we say to God, I want, I want, I want, I want, I want. Quindi noi diciamo a Dio, voglio, 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 voglio. And God says, you won't grow up big and strong. E Dio dice, ma non crescerai grande e forte. And we say, yes, I will. E noi diciamo, invece sì. But our Divine Mother loves us too much. Ma la nostra Madre Divina ci ama troppo. It's a bit of a problem È un po' di un problema that she loves us too much. che ci ama troppo. I remember a friend of mine, her little boy was very strong-willed. Mi ricordo ho un'amica che aveva un figlio piccolo che aveva una volontà molto forte And he didn't like being a child. e a lui non piaceva essere bambino So he often had tantrums. He was just so annoyed at being a child. e quindi forse molto spesso si è perso nella rabbia perché era molto frustrante per lui essere un bambino. So sometimes when he had a tantrum, she would take him to his room and she would close him in his room and let him have his tantrum in his room. E a volte quando scoppiava così, lei l'ha portato nella sua camera e ha chiuso la porta dietro di lui. And when she heard that the room was quiet and he seemed to be done, E quando ha sentito che la stanza era tranquillo e lui aveva finito la storia, she opened the door and she said, "Are you finished, honey?" apriva la porta e ha detto, hai finito tesoro? And he said, "Not quite, Mommy." E lui diceva, non ancora mamma. So she shut the door and he screamed a little more. Quindi lei ha chiuso la porta e lui ha gridato un po' di più. I think that's how our Divine Mother relates to us, isn't it? E penso che questo è il modo in cui la Madre Divina si mette in rapporto con noi. She gives us lifetimes where we get to have chocolate cake for every meal. Ci dà le vite in cui riusciamo a avere la torta di cioccolato ogni giorno per colazione. And at the end of our life, when we've died of diabetes at the age of 50, E poi alla fine, quando moriamo della diabete con 50 anni, Divine Mother says, "And how did that work for you?" Divina Madre dice, allora come è andato per te? Ha funzionato? There's a story about a guru in India. Can't remember which one it was. May have been Adi Shankaracharya. It doesn't matter. C'è una storia di un guru in India, non mi ricordo se era Adi Shankaracharya o un altro, ma non importa. And he had a woman disciple who was very nervous all the time, thinking that some bad thing would happen. E lui aveva una discepola che era sempre nervosa perché pensava sempre che potrebbe succedere una cosa terribile. And apparently the guru was urging her to do something, and she was nervous about doing it.
E il guru voleva incoraggiarla di fare qualcosa, ma lei era molto nervosa di fare queste cose. And she said to him, well, what if I die? E lei ha detto a lui, ma cosa succede se muoio? He said, okay, die. And she did. Boom, just like that. E lui ha detto, va bene, muori. E è morta subito. I guess he decided it was time to test the theory. What if I die? Sembra che lui vedeva che era il momento di mettere alla prova questa teoria. Cosa succede se muoio? Every time that story is told, it ends just right there. Ogni volta che questa storia è raccontata, finisce lì. But I think about the moment after, Ma io penso invece del momento dopo, because the guru could go with her into the astral world, perché il guru era capace di accompagnarla nel mondo astrale. and so he gets to say, and how did that work out for you? E quindi lui ha l'opportunità di chiedere a lei, ma ha funzionato questo per te? Because nothing happens when we die. Perché nulla succede quando muoiamo. It's very disappointing. È una grande delusione. We think we get to lose ourselves, but we don't. Pensiamo di poter perdere noi stessi, ma non succede. I remember Swamiji just saying it just like this. Nothing happens when you die. Mi ricordo che Swamiji ha detto proprio in questo modo, nulla succede quando muoio. Because whatever energy pattern we are, we just carry that right with us. We don't have this body, but we still have ourselves. Perché non abbiamo più un corpo, ma questo schema di energia è sempre lì. Abbiamo sempre noi stessi. And so at a certain point, we just get down to work. Fino a un certo punto, poi, scusami, a un certo punto ci diamo da fare. And we realize there's no future. E realizziamo che non c'è un futuro, There's no later. non c'è un più tardi. Because this is later from before. Perché ora è più tardi rispetto a prima. When we didn't face it before, because we were going to face it later, now we're facing it now. Perché Understand? più indietro non abbiamo affrontato queste cose pensando di farlo più tardi, ora siamo arrivati a più tardi. Because our hearts are restless until they find our rest in the Divine Mother. Perché i nostri cuori sono irrequieti fin quando trovano il riposo nella Madre Divina. And we don't realize how close she is, E non ci rendiamo conto di quanto è vicina. how close she is right here. È proprio qui, vicina. The kingdom of God is within. Il regno di Dio è dentro di noi. And in the Bible they say people are going low here and low there. E nel Vangelo racconta che la gente dice, eccolo, eccolo lì, eccolo qui. And that's us. If I could only have this, if I could only have this, if I could only have this. E questo siamo noi. Se potessi avere questo e quello, Then we think that longing will be solved. pensiamo che questo risolverà questo senso di bramare. We have to live the life that our karma dictates for us. Noi dobbiamo vivere la vita che il nostro karma ha creato, But what we do is not the deciding factor. ma la cosa che facciamo non è il fattore decisivo. The deciding factor is whether we are doing it in cooperation with the light or in rebellion against that light. La cosa importante è se stessimo facendo queste cose in cooperazione con la luce o invece in ribellione contro la luce. It's a very challenging teaching. Questo è un insegnamento molto difficile, ci dà una bella sfida, That's why there's so few of us. perciò siamo così pochi. But it's a great privilege even to know that that's what we're here to do.
ma è un grande privilegio solo sapere che è ciò che siamo qui per fare. And so I hear Swami's voice, why wait a few million years? E quindi sento la voce di Swamiji che dice perché aspettare qualche milione di anni? Let's just ask God to bless us and guide us now. Chiediamo a Dio di benedirci e guidarci ora. Bless. Okay. Sii tu mia, sii tu